আজকে আমরা এমন কতগুলো ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশনস জানবো যেগুলো যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। নাম্বার 1, স্কেয়ারসিটি অফ রেইন অর ওয়াটার। স্কেয়ারসিটি মানে অভাব, বৃষ্টি বা জলের অভাবকে কি বলে? ড্রট। ড্রট মানে খরা। নেক্সট, অ্যান অফিস উইথ নো ওয়ার্ক বাট হাই স্যালারি ইজ কল্ড সাইনিকিওর। সাইনিকিওর। নেক্সট, work for which no regular salary is paid is called honorary. Honorary. Next, a solution or remedy for all difficulties or diseases is called panacea. Panacea. Next, a person who drives a car is called chauffeur. Chauffeur. Next, one who is reserved and quiet is called introvert. Introvert. And a person who is outspoken is called extrovert. Extrovert. One who speaks in sleep is called somnambulist. Somnambulist.